Hi sweethearts! Welcome to Matalam, North Cotabato. Today is January 10 and today is Friday, and I feel so blessed that we're gonna be celebrating a very special birthday of my aunt, si Tita Rosie. So this is her order, ang food, pero it's gonna be a surprise for her kasi hindi niya alam na we have prepared something extra special for her. So at my back is Matalam National High School, and of course she's inside, nasa office. Why, mahangin! I'm having here the balloons and the bouquet of flowers and 2 love letters. And we're very sorry, we're very late na and we're rushing. So siguro di na namin ma-read mamaya ang love letter, and I decided dito ko na lang basahin ng isang letter. So hope you guys, you will enjoy watching, and hope you guys will continue watching after this moment. So this is Rochella Grillery Surprise Package and Love Delivery, and this is your surprise, sweetheart. Thank you po for all your love. God bless everyone, and gracias. Ay, grabe kami ka-late. Yay! Happy birthday! Birthday ni Tita. Happy birthday! Sorry, Tita. We're super late. Kasi nung po siya. Hello po! Ay, wala doon siya niingon. Surprise birthday. Ito na ba yung birthday ka? Sige lang, hi, sir. Mayong po. Happy birthday, Tita. Pina-update
Dayon yun ang birthday. Kasi no, pwede Ma'am Alien, kamu lang. Oo, si Ma'am Tina. Si Ma'am Tina sa flight. Si Ma'am So, hi, it's my first time makalakas din Oo. sa Natala mo siya. Hindi ba sa natin sa Sesita, di ba? Oo, si Carla, di ba? Happy birthday mo! Oo. Ultimo mo na partner. Ganito ka mo. Ay, kadaghan mo na ining ipangkuan. Oo, may Birthday tray gift. ka mo, ma'am. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Thank you. Anong wish ni Tita? Good health. Thank you, Lord. Good health and total recovery. Thank you, Lord. Basta may message ka mo kay Tita, ma'am. Si Sir na lang daw mag-message. Litod-lod ayaw. Yeah. May Jeff Musbay. My birthday wish nga tani mag totally healed na si Rosie. Dugay na kami nagkakilalahay ni Rosie. Dali lang kami nagka-up na isang work, pero dugay na kami magkakilala since the deep time. Lang nagkikita, Rose. So, I am happy and blessed nga na work, may aral kita sa work relationship. Ang pinaka namin kay Rose kay permanente na siya kind, kag ang iyang tone bala sa pangistorya. So, Wala ko naman, no? Challenging. which is very inspiring kay Yes, sir. sa para sa amon nga bra miyara gid time nga kinahanglan gid namon magtaas ang Good boses mood. na yan mawala gid ang amon nga self control, and looking at Rosie with that character namin nga madamdaman mo si Rosie. Oops, siya gani miyara sa nga muna nga character, which is very inspiring and makabless sa amon. And we hope nga as co-workers makahatag man kami sa inspiration sa imo kag blessing as channels of blessings from God, and we wish nga mas dugay pa gid ang aton nga pag-ugdanay sa aton nga trabaho and as friends. Thank you, sir. Salamat. God bless. Kaayo. Di kay Mama from the girl group. Ano na? Sir, no, we are girls, no? Si Mami. Ay, sige, si Mami. Pareho man tanga pa. On recovery. Full recovery. On recovery. Tapos, salamat sa friendship. Tapos, huwag yung ka nagsaba-saba. Secret. Surprise. God bless always. Thank you, ma'am. Okay na to. Okay. Pa-picture ka mo, ma'am. Ako Okay, gusto ko marami mag-atag na sa ako message, pero ano lang, very short lang siguro. Si Tita, ang isa sa mga person in my life na very influential and very inspiring gid sa life ko. Nag-play siya sang so much role sa akong kinabuhi, and she's someone I always look up to. Kay tama si Sir. Believe gid ko sa kapag-on ni Tita, ang faith niya sa Ginoo, and she's always looking for that silver lining in everything nga nagatabo sa iya kinabuhi. So, tama to inspiration si Tita and the role model in one way or another sa aton. So, kapasalamat ko kay Tita. Kasi siguro si Nanay lang gid nagbunag sa akon, pero si Tita sobra pa siya sa second mother. Oo, so thank you Tita for everything sa akon ko sa mga autoy ko. May love letters diri pero I will no longer read kaya gusto ni Tita nga in private na lang, and para maiwasan ko ng so much emotion. So thank you Tita, and we love you so much. Basta pinuno ko sir. Oo, sige, pa-picture na lang ka for so big.
ourselves in the presence of God. Heavenly Father, we glorify your name. We thank you for this gathering, oh God. We thank you for the blessings of life for Rosie. We pray, Father God, for her complete healing, oh God. We believe that you are our great doctor, oh God, that you just put your hands, lay your hands, oh God, on her, and everything will be fine. We thank you also, Father God, for the hands of those who prepare this food. We pray that this... Hi ma'am, thank you! Salamat! I met someone inside the room kay dati ko nga friend, si Ma'am Spina. Dahil na amon birthday surprise kay tita, not too long kay gaiwas ko maging too emotional ang moment namon. So, I'm waiting for her outside this room kay may ihatag na siya nga gift nga book. O, diba siya pa may gift sa akon? Medyo silaw. Hold on. So, I'm holding here a gift from my tita. Siya pa may gift sa akon. Siyempre, ma-stop kami for a while. May hagdan. Kita mo kayo na da. Kita na. Tapos, amo ning ilang nga building. Tulong lang yun sa akin. Perti ka sadya. Kay ako pa ang may regalo nga nakuha. So, ay, balik na kami sa amon nga wheels. Oh my God. Okay lang diri doon, dudulong. Sana na siya. I just would like to share to all of you a part of my life about tita. So, si tita ang naghatagit sa akon second chance sa akon kinabuhi after I gave birth. Yeah, I gave birth at age 19. So, I got pregnant 18. I gave birth 19. So, after that, gipaskol ko liwat ni tita, and I just want to tell the entire world how much I love my tita, and I will not be who I am today, and I couldn't be where I am today without this very inspiring and very influential woman in my life. Si tita ko gito, siya gid ang ever ready mag-akay, and siya ang stronghold and strength po ni nanay those times nga nadula ang amon tatay sa amon nga puder. Si tita very petite and very gamay nga babae, pero very tiny but very mighty with the Lord din na siya. So, saludo ko kay tita sa strength niya and faith. So, karon nag-undergo si tita sa recovery from breast cancer. So, cancer survivor si tita. And diri siya dati sa Pikit High School siya, sa senior high. And diri na siya karon sa Matalam High School Finance Office. So, amo lang to. Mauli kami samlang. Giwasan ko na lang gitirid ang letters kay na-sense ko nga nag-start na si tita mag-emote no doon, and to make the celebration na lang more of happy than emotional and sad, hindi na lang basahon niya na lang dito. So, thank you sa akon mga utod, arang mga letters na dito to nanay, and kay Tito Rudy, ang husband ni tita, although he's not around, and to Carlo, ila anak. Thank you again po everyone for watching and for all your support and love. This 93rd video is very special to me, and nakulangan lang gid kami oras and preparation kay biglaan. Pero tani gina-pray ko nga na feel gid ni tita ako love. I love you so much tita, from the bottom, pinaka-bottom sa akon heart and soul. All my prayers and love to you, and more birthdays to come, long happy years and more travel
Nga kita duhala, kasadyaan, very exciting. Thank you so much everyone. This is Graciela Grillery, surprise package and love delivery. Oh, di ba? Arang ako mga angels. Per me, thank you Git, Goy, and Don. Gracias everyone. God bless. Thank you for all your love.